Imaginalo por un segundo. Estás acostado intentando dormir, pero cada vez que inhalas sientes escorgodio en el pecho, como si tus pulmones estuvieran llenos de pegamento. Toses, pero nada sale. Toses más fuerte y sientes como te rasga la garganta, pero esa masa sigue adherida, obstaculizando tu oxígeno. Lo que estás sintiendo no es una simple flema, es el sistema de defensa de tu cuerpo colapsando. Ignora esa congestión podría ser el error que te lleve directo a una sala de urgencias conectado a un respirador, porque, si te dijera que un alimento que probablemente amas está convirtiendo es moco en cemento armado dentro de ti, mientras que la solución más poderosa se encuentra escondida en tu propia cocina. Piensa en esto por un instante. Estás en tu cama, tratando de conciliar el sueño, pero con cada respiración oyes un murmullo profundo en tu pecho, una sensación de que tus pulmones están inundados con una pasta densa. Toses una vez, pero no logras expulsar nada. Toses con más fuerza, sintiendo como te desgarra la garganta, pero esa masa pegajosa sigue bloqueando el pozo del aire, robando el oxígeno. Esto no es una flema común y corriente. Lo que estás experimentando es el colapso del sistema de defensa de tu organismo. Ignora esa congestión, esa necesidad constante de aclarar la garganta o esa opresión en el pecho podría ser el descuido que te envía directamente a una sala de emergencias, dependiente de un respirador. Es moco, que parece inofensivo, se transforma en el ambiente ideal para la proliferación de bacterias si no se drena correctamente. Es como un hotel de lujo para gérmenes oportunistas que pueden provocar desde una bronquitis que se vuelve crónica hasta una neumonía devastadora. Sin embargo, la solución no siempre se encuentra en los estantes de una farmacia, repletos de productos químicos que irritan y riscan tus membranas mucosas. En ocasiones, la biotecnología más sofisticada reside en tu propia cocina. Mi nombre es Dr. Pedro Vidal, y en este video vamos a realizar una limpieza profunda de tu sistema respiratorio. No solo te voy a mostrar los tres elementos específicos, validados por la bioquímica clínica, que funcionan como potentes disolventes naturales de moco. También te enseñaré a interpretar el código de colores de tu flema, una habilidad que podría literalmente salvar la vida. Y lo que es más crucial, te diré cuál es elemento que parece inocente y que probablemente estás consumiendo ahora mismo, que está convirtiendo tu mucosidad en concreto dentro de tus pulmones. Debes cuidar hasta el final, porque justo antes de revelar el elemento número uno, te voy a advertir sobre una combinación peligrosa que el 90% de la gente consume en su desayuno y que está destrozando sus vías respiratorias. Antes de sumergirnos en la ciencia de la recuperación de tus pulmones, es importante recordar que este material tiene un fin puramente educativo y informativo. Mi meta es explicar la ciencia que hay detrás de lo que comes, no reemplaza la opinión de tu médico personal. Si experimentas una dificultad grave para respirar, toses sangre o tienes fiebre muy alta, busca atención profesional de inmediato. Aquí no ofrecemos curas milagrosas, sino que te acercamos la ciencia aplicada para tu bienestar. Si realmente valoras tu salud y deseas comprender el funcionamiento de tu cuerpo a un nivel celular, has llegado al canal correcto. Suscríbete ahora mismo para no perder esta guía definitiva sobre la salud. Para poder vencer a tu enemigo, primero tienes que conocerlo a fondo. ¿Qué es en realidad la flema? La mayoría de las personas creen que el moco es el malo de la historia, pero la verdad es que es tu principal barrera de protección. Tu cuerpo genera de forma natural alrededor de 1 litro de moco todos los días. Si, has oído bien, 1 litro.
un este do normal, este fluido se compone de agua, sales y unas proteínas especiales llamadas mucinas. Estas mucinas crean una barrera de gel que tapiza el interior de tu sistema respiratorio. Puedes visualizarlo como una banda transportadora con superficie pegajosa. Y es aquí donde la biología despliega su magia. Tus conductos respiratorios están recubiertos por unos velos diminutos, microscópicos, conocidos como cilios. Su función es moverse de manera rítmica, unas 1000 veces por minuto, para desplazar es moco que ha capturado partículas de polvo, virus y bacterias, empujándolo hacia tu garganta para que puedas tragarlo o escupirlo sin siquiera notarlo. Este mecanismo se conoce como aclaramiento mucociliar. ¿Tenías idea de que la velocidad de un estornudo para expulsar agentes irritantes puede llegar a superar los 160 km por hora? Tu cuerpo es una máquina de expulsión increíblemente potente, pero ¿qué ocurre cuando este sistema falla? Ahí es donde comienza el verdadero problema. Cuando se produce una inflamación, y se por un virus, el humo del cigarrillo o una alergia, tus células caliciformes entran en un estado de pánico y sufren una hiperplasia. Empiezan a generar moco de forma descontrolada, pero y no es el moco fluido y saludable de siempre. Su composición química se altera. Se liberan células inmunitarias sin vida, ADN de células y proteínas inflamatorias que incrementan la viscosidad y la elasticidad de ese fluido. El moco se torna tan espeso que tus cilios y no son capaces de moverlo. La banda transportadora se detiene por completo. Y cuando el moco se queda estancado, se descompone. Ese estancamiento es precisamente lo que sientes como un pecho cargado. Pero no todas las flemas son idénticas. El color de lo que expulsas ultrasor es un comunicado directo de tu sistema inmunitario, y aprender a interpretarlo es absolutamente crucial antes de decidir que vas a comer. Quiero que te detengas un segundo y me dejes un comentario. ¿Has notado alguna vez que el color de tu flema cambia cuando te enfermas? Transparente, amarilla, verde o incluso marrón? Escribe tu experiencia abajo, te esté leyendo. Hacer esto ayuda a que el algoritmo de la plataforma muestre este video a más gente que necesita esta información. Y en la siguiente parte, vamos a decodificar esos colores. Te voy a explicar por qué el color verde no siempre es sinónimo de una infección bacteriana y por qué un tono rosado es una señal de alarma que requiere atención inmediata. Y justo después de eso, nos adentraremos en el elemento número 1, una raíz picante que alberga un compuesto llamado gingerol, capaz de reactivar esos cilios paralizados de los que hablamos. No te vas a perder la explicación científica de cómo este elemento logra romper los enlaces de azufre en la mucosidad. Continuemos. Lo prometido es deuda. Antes de que te presente el primer elemento, es fundamental que entiendas que está ocurriendo dentro de ti. Tu flema no cambia de color al azar, es pura química en acción. Vamos a descifrar juntos ese código de colores. Presta mucha atención, porque uno de estos colores exige que busques ayuda médica sin demora. Primero, el color transparente o blanquecino. Este es el estado normal, pero si notas que la cantidad aumenta, generalmente señala el comienzo de una infección viral o una reacción alérgica intensa. Es tu cuerpo intentando expulsar el virus. Y en este punto, la hidratación es fundamental, pero no es la situación más preocupante. Ahora, el color que todos temen, el amarillo o el verde. Hay un mito muy extendido que dice que el verde significa que necesitas un antibiótico. Eso es un error.
El color verde no lo producen las bacterias directamente. Es color proviene de tus propios soldados, los glóbulos blancos, y más concretamente, los neutrofilos. Cuando los neutrofilos mueren en la batalla contra la infección, liberan una enzima llamada mieloperoxidasa, o MPO, que tiene hierro y un pigmento de un verde muy intenso. ACIQ, si ves flema de color verde, lo que realmente significa es que tu sistema inmunitario está librando una guerra biológica total. No siempre vas a necesitar antibióticos. A veces, lo único que necesitan tus soldados es la munición adecuada, y esa la obtienes a través de la nutrición. Mucho cuidado aquí, si notas un color rojo o rosado, sobre todo si tiene una apariencia espumosa, esto es una señal de que hay sangre presente. Podría ser algo tan simple como una irritación leve por toser demasiado, pero también puede indicar problemas seriosos como un edema pulmonar o una infección grave como la tuberculosis. Si este color persiste por más de 24 horas o bien acompañado de dolor en el pecho, deja de ver este video y acude al médico. Con esto no se puede jugar. Por último, el color marrón o negro. Este es muy frecuente en personas que fuman o que están expuestas a altos niveles de contaminación industrial. Es, básicamente, alquitrán o partículas contaminantes atrapadas que tu cuerpo está intentando expulsar de forma desesperada. Ahora que sabes cómo identificar la naturaleza del problema, vamos a buscar la solución. El primer elemento de nuestra lista no es una simple especia para hacer galetas. Es una de las herramientas farmacológicas naturales más antiguas que conoce la humanidad, el jengibre. Pero no te apresures a comerlo, porque hay una manera correcta y una manera ineficaz de utilizarlo. Desde una perspectiva de la fitoterapia clínica, el jengibre actúa gracias a dos compuestos bioactivos principales, los gingerols y los shogaols. ¿Y por qué funciona tan bien para la flema? En primer lugar, el jengibre es un antiinflamatorio muy potente. Inhibe la producción de prostaglandinas, lo que reduce la inflamación en las mucosas del sistema respiratorio. Menos inflamación se traduce en una menor producción de moco nuevo. En segundo lugar, y aquí reside el secreto, tiene un efecto termogénico y expectorante. Al ingerirlo, aumenta ligeramente tu temperatura corporal y activa la circulación. Esto contribuye a hacer más fluido el moco espeso, rompiendo esa estructura pegajosa que te mencioné antes, y así facilita que los cilios puedan expulsarlo. Por cierto, un consejo práctico, no peles el jengibre con un cuchillo, porque desperdiciarás la mitad. Usa el borde de una cuchara pequeña, la piel se desprende fácilmente y conservas toda la pulpa, que es rica en gingerol. Inténtalo. Como debes consumirlo para obtener su máxima eficacia. Evita usar el polvo seco si tienes la opción. La raíz fresca es muy superior. Prepara una infusión por decocción. Pon a hervir 3 o 4 rodajas de jengibre fresco en agua durante 10 minutos. Luego, apaga el fuego, y aquí viene el truco para crear sinergia, añade el jugo de medio limón y una cucharada de miel cruda. La miel no solo la da buen sabor, sino que actúa como un demulcente, creando una capa protectora en tu garganta irritada por la tos, mientras el jengibre hace su trabajo en los pulmones. Bebe esta preparación 2 veces al día, preferiblemente bien caliente. El jengibre es muy poderoso, sí, pero debo ser completamente honesto contigo. De nada te va a servir beber litros de té de jengibre sí, a la mañana siguiente, que en el era que la gran mayoría de la población comete con su desayuno.
Existe un grupo de elementos que funciona como un orgánico pegamento biológico. Hay una discusión científica sobre si realmente aumentan la producción de moco o si simplemente lo espesan hasta niveles peligrosos. Pero la evidencia clínica es clara, cuando mis pacientes dejan de consumir este alimento, su recuperación es dos veces más rápida. Y en la siguiente sección, no solo te da que alimento debes quitar temporalmente de tu dieta si tienes tus, y te va a dolor porque seguro te encanta, sino que también te revela el alimento número 2, un vegetal muy humilde que probablemente tienes en tu refrigerador ahora mismo, rico en quercetina y compuestos azafrados que pueden actuar como un antibiótico natural suave. ¿Te has preguntado por qué lloras cuando lo cortas? Esa misma reacción química es la que va a limpiar tus bronquios. No te vayas a ningún lado, porque la combinación del alimento número 2 con lo que te conta después es la fórmula definitiva para que puedas dormir toda la noche sin un solo ataque de tos. Y te lo advertí en la sección anterior. Si estás lidiando con la flema y continúas consumiendo esto, es como si estuvieras nadando contra la corriente. Estoy hablando de los productos lácteos, la leche de vaca, los quesos curados, las cremas y los helados. Y quiero ser muy claro en este punto para mantener nuestra rigurosidad científica. Existe un debate en la comunidad médica. Algunos estudios afirman que la leche no incrementa el volumen real de moco. Sin embargo, la experiencia clínica y varias investigaciones recientes apuntan a un mecanismo distinto y muy molesto. El problema principal reside en una proteína llamada caseína y en la sensación de espesa que deja en la garganta. Cuando bebes leche mientras tienes un cuadro respiratorio, se produce un efecto de floculación. La mezcla de la emulsión de grasa de la leche con tu saliva y espesa genera una capa que recubre tu garganta. Esto confunde tu cerebro. Sientes como si tuvieras más flema, lo que te impulsará a toser más, irritando todavía más la faena y creando un círculo vicioso de inflamación. Un consejo de experto, mientras tengas tos productiva o congestión, cambia los lácteos por líquidos claros, como caldos o leches vegetales sin azúcar. Haz la prueba durante solo 3 días. Vas a notar que esa sensación de tener un nudo en la garganta disminuye de manera drástica. Ahora que hemos quitado el principal obstáculo del camino, es hora de traer a los refuerzos pesados. El alimento número 2 es la cebolla, y preferiblemente la variedad roja o morada. Y es lo que estás pensando, doctor, el olea es muy fuerte. Exactamente. Y es precisamente eso olea lo que te va a ayudar a sanar. La cebolla es muy rica en compuestos organosulfurados, como el disulfuro de hilo. Cuando la cortas y empiezas a llorar, estás liberando un gas volátil, el óxido de tiopropanol, que also inhalado, estimula la hidratación de tus mucosas. Pero la verdadera joya de la cebolla es un bioflavonoid conocido como quercetina. La quercetina es un antioxidante muy potente que ha demostrado en estudios de laboratorio tener propiedades antihistamínicas y antiinflamatorias. Y en términos simples, ayuda a calmar la hiperactividad de tus bronquios, permitiendo que el aire fluya mejor y que la flema se desprenda con más facilidad. Seguro que tu abuela te ponía una cebolla partida por la mitad en la mesita de noche cuando tenías tos, ¿verdad? Y funcionaba. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has usado este truco o si piensas que es solo un mito popular. Te sorprenderá descubrir que la ciencia apoya la inhalación de estos vapores azafrados durante la noche. Pero no nos vamos a limitar a leerla, vamos a potenciar sus efectos.
Te voy a enseñar a preparar el jarabe de oro, un mucolítico natural que se basa en un principio físico llamado osmosis. Toma nota, es extremadamente sencillo. Primero, pica una cebolla moída en trozos pequeños. Segundo, ponlos en un frasco de vidrio bien limpio. Tercero, cuba completamente la cebolla con miel de abejas pura, o con azúcar moreno si eres vegano, aunque la miel añade propiedades antimicrobianas adicionales. Cuarto, tapa el frasco y déjalo reposa durante 4 horas, o incluso toda la noche. ¿Qué ocurre durante este proceso? La alta concentración de azúcar en la miel extrae el agua de las células de la cebolla, y el hacerlo, arrastra consigo la quercetina y los compuestos azufrados hacia el líquido. El resultado es un jarabe natural, muy potente y cargado de principios activos. Tomar una cucharada de este líquido cada 4 o 6 horas es como una bomba suave que disuelve la mucosidad atrapada. Y tienes el cala del jengibre y el poder azufrado de la cebolla, pero todavía nos falta una pieza fundamental del rompecabezas. A veces, el moco es tan denso y tiene tal acumulación de proteínas que necesitamos algo que sea capaz de digerirlo, literalmente. El alimento número 3 es una fruta tropical deliciosa que contiene una enzima proteolítica tan potente que si dejas un pedazo de can crudo en su jugo, la can se desintegra. Ahora imagina lo que esa misma enzima puede hacer con las proteínas que forman la estructura de la flema en tu garganta. No obstante, hay un error garrafal que la gente comete con esta fruta, la cocinan o la compran enlatada. Si haces eso, estás comiendo azúcar inútil. La enzima se destruye con el cala. En la próxima y última sección sobre alimentos, te revelaré cuál es esta fruta, la forma correcta de comerla para obtener su enzima viva, la bromelina, y te de mi rutina completa de 24 horas para limpiar tus pulmones. No te quieres perder el batido final que integra todo lo que hemos aprendido. Entramos en la recta final. Hemos llegado al tercer gigante de nuestra lista. Si el jengibre aporta cala y la cebolla desinfecta, este alimento disuelve. Estoy hablando de la pena, también conocida como enana. Y específicamente, de su arma secreta, la bromelina. A diferencia de los otros compuestos que hemos visto, la bromelina no es un simple antioxidante, es una enzima proteolítica. Para que lo entiendas fácilmente, es como una tijera molecular que está diseñada para cortar proteínas. ¿Y por qué es esto tan importante para tus pulmones? El moco espeso y patológico tiene grandes cantidades de fibrina y proteínas inflamatorias que lo hacen pegajoso, como una red de pesca. La bromelina posee la capacidad clínicamente probada de digerir esos enlaces de proteínas a través de un proceso llamado hidrólisis. Literalmente, licúa la estructura del moco, permitiendo expulsarlo con una tos suave y productiva, y en lugar de esa tos seca y dolorosa que no logra nada. Pero es aquí donde cometes el error. Si compras pena enlatada o la usas para un post cocinado, estás perdiendo tu tiempo y ganando riesgo de diabetes. Las enzimas son termolabiles, lo que significa que mueren con el cala de la pasteurización o la cocción. Para que este remedio funcione, la pena tiene que ser cruda y fresca. Y hay un secreto más. Detente ahi. Lo que acabas de ver es lo que hace el 90% de la gente, tiran el corazón de la pena porque es duro. Grave error. Los estudios bromatológicos demuestran que la mayor concentración de bromelina no se encuentra en la pulpa dulce y suave, sino en el talo central y el corazón fibroso. Si tienes FLEMAS, el centro duro es tu verdadera medicina.
Puedes licuarlo con un poco de agua si te parece demasiado difícil de masticar. ¿Has cenado alguna vez que si comes mucha pena te pica o te arde la lengua? No es una alergia. Es la bromelina en acción. Como tu lengua está hecha de proteínas, la pena literalmente te está comiendo a ti mientras tú te la comes a ella. Esa microdigestión superficial es la prueba viviente de su increíble poder para deshacer tejidos orgánicos, como el moco. Muy bien, y tienes los ingredientes, jengibre, cebolla y pina. Pero la verdadera magia reside en el orden en que los uses. Como especialista, te recomiendo esta rutina de 24 horas para potenciar al máximo la limpieza bronquial. Has una captura de pantalla ahora. Primero, en ayunas, la fase termogénica. Comienza tu día con la infusión caliente de jengibre, limón y miel. El objetivo es calentar tu cuerpo, activa los cilios que han estado inactivos durante la noche y suavizar tu garganta para facilitar la primera expulsión de moco de la mañana. Segundo, a media mañana y como merienda, la fase enzimática. Con dos rodajas de pina fresca, asegurando de incluir una parte del centro. El objetivo es introducir bromelina en tu sistema para que empiece a trabajar disolviendo la densidad del moco que se ha ido acumulando. Evita por completo los lácteos en estas comidas. Tercero, antes de ir a dormir, la fase asmática. Tomate una cucharada de tu jarabe casero de cebolla y miel. El objetivo es aprovechar el efecto antihistamínico de la quercetina y los vapores azufrados para prevenir los ataques de tos nocturnos y permitirte un descanso reparador, que es cuando tu sistema inmune trabaja para reparar los tejidos. Este protocolo es muy eficaz, pero hay un vehículo indispensable sin el cual nada de esto funcionará. Imagina que pones el mejor detergente, la bromelina, y el mejor suavizante, la miel, en una lavadora, pero te olvidas de poner agua. La ropa simplemente no se lavará. Tus pulmones necesitan un nivel muy específico de hidratación para que el moco pueda fluir. Si estás deshidratado, el moco se seca y se pega como si fuera cemento. En la parte final de este video, te de la regla de oro para la hidratación respiratoria. No se trata solo de beber 8 vasos de agua. Te enseñar una técnica física de 30 segundos que usan los fisioterapeutas para despegar mecánicamente esa flema rebelde que en el mejor de los jarabes puede mover. Quédate un minuto más, porque lo que viene a continuación es el toque final para que puedas volver a respirar profundamente. Piensa en un tobogán de agua, pero sin agua. Si intentas deslizar por él, te quedarás atascado a mitad de camino, raspando la piel. Pues eso es exactamente lo que le pasa a tus pulmones si usas el jengibre, la cebolla y la pina, pero no bebes suficiente agua. El 95% de la composición del moco saludable es agua. Cuando estás deshidratado, tu cuerpo empieza a robar agua de donde puede, y uno de los primeros lugares son tus mucosas respiratorias. El resultado es un moco seco, espeso y gomoso, que es prácticamente imposible de expulsar, por mucha bromelina que consumas. ¿Cuánta agua necesitas? Olvide de la regla genérica de los 8 vasos. La clave es escuchar a tu cuerpo. Tu mejor indicador es el color de tu orina. Si es de un amarillo oscuro o amber, tus pulmones están secos. Si es de un amarillo pálido o casi transparente, entonces tienes la viscosidad ideal para expectora. Durante un resfriado o un episodio de congestión, deberías intentar beber al menos un vaso de agua cada hora. Es el mucolítico más barato y efectivo que existe en el mundo.
Andes determina, quiero compartir contigo un secreto de la fisioterapia respiratoria que aplicamos en los hospitals. A veces, la flema está tan adherida a las paredes de los bronquios que la química por sí sola no es suficiente. Necesitamos recurrir a la física. Esta técnica se conoce como percusión torácica o clapping. Pedela alguien que te ayude, o si alcanzas, puedes hacerlo tú mismo con cuidado. Primero, coloca tu mano en forma de copa o hueca, no plana. Debe quedar atrapado dentro. Segundo, da palmadas rítmicas y suaves en la espalda, empezando desde la parte baja de las costillas y subiendo hacia el cuello. El sonido que debes oír hueco, no como una palmada seca. Esa vibración mecánica ayuda a despegar el moco de las paredes alveolas, moviéndolo hacia el centro del pulmón para que puedas toser y eliminarlo. Realiza esta técnica durante 2 o 3 minutos después de tomar tu jarabe de cebolla, y notarás como la expulsión es casi inmediata. Hoy hemos cubierto herramientas muy poderosas, pero quiero ser extremadamente responsable contigo. Estos remedios están pensados para congestiones comunes, gripes o recuperaciones leves. Sin embargo, hay ciertas señales de alerta que nunca debes ignorar. Si presentes una de estas, por favor, actúa. Primero, fiebre alta que no baja durante más de 3 días. Segundo, dificultad real para respirar, esa sensación de que te falta el aire incluso cuando estás en reposo. Tercero, un dolor agudo y punzante en el pecho cada vez que inhalas. Cuarto, si tosas sangre. Por favor, deja el jengibre un lado y dirigida urgencias. Tu salud es la prioridad número 1, y la medicina natural es un complemento, no un sustituto de la atención médica de emergencia. Tu cuerpo es una máquina perfecta con capacidad de ordenación, solo necesita que le des las herramientas correctas.